Gopijana Ballabha Girivaradari Yasodanandana Brajajana Ranjana. Recording in progress. Jamuna Tira Vanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Vishwamad Paramahans Bhavaraj Kacharya Sadasisabit AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunjavari Paścāt Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavad Gita 1, Chapter 10, Verse 36. Tatra tatratyair hariḥ pratyudyata-arhaṇaḥ sāyaṁ bheje diśaṁ paścād gaviṣṭho gatas tadā.
tatra at different places. It so happened tatratyair by local inhabitants, hariḥ, personality of Godhead, pratyudyata-arhaṇaḥ, being offered presents and worshipful regards. Sāyaṁ, evening, bheje, having overtaken. Diśaṁ, direction, paścād, western. Gaviṣṭho, the sun and the sky. Gam, to the ocean. Gatas, having gone. Tadā, at that time. Translation: on his journey through these provinces he was welcome, worshipped, and given presentations. In the evening in all places the Lord suspended his journey to perform evening rites. This was regularly observed after sunset. Purport: it is said here that the Lord observed the religious principles regularly while he was on the journey. There are certain philosophical speculation that even the Lord is under the obligation of fruit of action, but actually this is not the case. He does not depend on the action of any good or bad work. Since the Lord is absolute, everything done by him is good for everyone. But when he descends on earth, he acts for the protection of the devotees and annihilation of the impious non-devotees. Although he has no obligatory duties, still he does everything so that others may follow. That is the way of effectual teaching. One must act properly himself and teach the same to others, otherwise no one will accept one's blind teaching. He is himself the awarder of fruit of results. He is self-sufficient, and he acts according to the rules of the revealed scripture in order to teach us the process. If he does not do so, the common man may go wrong. But in the advanced stage, when one can understand the transcendental nature of the Lord, one does not try to imitate him. This is not possible. The Lord in human society does what is the duty of everyone, but sometimes he does something extraordinary and not to be imitated by the living being. He acts. His acts of evening prayer, as stated herein, must be followed by the living being. But it is not possible to follow his mountain lifting or dancing with the gopis. One cannot imitate the sun, which can exhaust water even from a filthy place. The more powerful can do something which is all good, but our imitation of such acts will put us into endless difficulty. Therefore, in all actions, the experienced guide, the spiritual master, who has manifested mercy of the Lord, should always be consulted, and the path of progress will be assured. Thus end the Bhakti-vedanta purports of 1st Canto, 10th chapter, Srimad Bhagavatam, entitled Departure of Lord Krishna for Dwarka. So, in this purport, Srila Prabhupada discusses about how the Lord acted according to the principles of Dharma. Not only here, but in many places in the Bhagavatam, particularly 10th Canto, we see Krishna acting according to the principles that he has set up for the people. இது மட்டுமல்ல, பாகவதத்தில் பல இடங்களில், குறிப்பாக 10வது ஸ்கந்தத்தில் தானே உண்டாக்கிய அந்த தர்மத்தை பகவான் எவ்வாறு எப்பொழுதும் கடைபிடித்தார் என்பது கூறப்படுகிறது. Based on that, some people will attack or criticize and say, he's just acting like us, he's ordinary, he follows the rules, he has to follow the rules like everybody else. இந்த அடிப்படையில் சிலர் கிருஷ்ணரை குறை கூறலாம். அவரும் தான் மற்றவர்களைப் போல தன்னுடைய கர்மாவை செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறார், அவற்றின் பயன்களை அனுபவிக்கிறார் என்று குறை கூறலாம். But in the Bhagavatam and other scriptures, even Bhagavad Gita, it is clearly stated that it is Supreme Lord who makes the principles of Dharma. He establishes the system of varnashram. He is doing all of that. ஆனால் பகவத்கீதையிலும் மற்ற சாஸ்திரங்களிலும் தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது, இந்த தர்ம கோட்பாடுகளை உண்டாக்குவது பகவானே, வர்ணாசிரமத்தை உண்டாக்குவதும் பகவானே என்று. So in that sense, he is above those rules. அந்த விதத்தில் இந்த சட்ட கட்டுப்பாடுகளுக்கு அவர் அப்பாற்பட்டவர். Just as the government makes the rules or the king makes the rules for a country.
எவ்வாறு ஒரு அரசாங்கமோ அரசரோ அந்த நாட்டுக்கான சட்டங்களை ஏற்றுகிறாரோ அந்த விதத்தில். However, of course, we know that the makers of rules for a country are imperfect. ஆனாலும் நமக்கு தெரியும் நாட்டின் சட்டங்களை ஏற்றக்கூடியவர்கள் பரிபூர்ணமானவர்கள் அல்ல, முழுமையானவர்கள் அல்ல. So, therefore, the rules that the Lord sets up are perfect. ஆனால் பகவான் உண்டாக்கக்கூடிய சட்டங்களோ முழுமையான பக்குவமானது. So, in one sense, he does not have to follow, but when he comes into the material world, then he often does follow. ஒரு விதத்தில் ஜடவுலகத்திற்கு வரும்போது அந்த கோட்பாடுகளை அவர் பின்பற்ற தேவையில்லை, ஆனால் அவர் எப்பொழுதும் பெரும்பாலும் பின்பற்றவை செய்கிறார். In Bhagavad Gita, Krishna explains this: whatever the great man does, other people follow. So therefore I also follow Dharma for that reason, so that other people will follow. பகவத்கீதையில் பகவான் இதை வைத்துக்கொள்கிறார். உயர்ந்த மனிதர்கள் எதை செய்கிறார்களோ அதை சாதாரண மக்களும் பின்பற்றுகிறார்கள் என்று. எனவே உயர்ந்த மனிதர்கள் அந்த கடமைகளை செய்யவே செய்கிறார்கள். Of course, that's the general rule. ஆனால் இது பொதுவான சட்டம். And people who don't follow, they're considered to be criminals. பின்பற்றாதவர்கள் குற்றவாளிகளாக கருதப்படுகிறார்கள். But even in the Varna ashram system, there are some people who don't follow the rules. They are called the Paramahamsas. ஆனால் வர்ணாசிரமத்திற்குள்ளேயும் இந்த சட்டங்களை பின்பற்றாதவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பரமஹம்சர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். So they don't belong to any Varna, they don't belong to any ashrama. அவர்கள் எந்த வர்ணத்தையோ ஆசிரமத்தையோ சேர்ந்தவர்கள் அல்ல. So sannyasis are ashram within the Varna system, Paramahamsa beyond. சந்நியாசம் என்பது ஆசிரமங்களுக்குள் அமைந்திருக்கிறது, ஆனால் பரமஹம்சர்களோ ஆசிரமத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். Yet this person gets the highest respect by everybody in the Varnashram system. ஆனால் வர்ணாசிரமத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் இந்த பரமஹம்சருக்கு மிக உன்னதமான மரியாதையை வழங்குகிறார்கள். So this shows that the rules are there for the population in general, but at the same time, if one has got a high spiritual standard, he doesn't have to follow. So they're not absolute rules. இதிலிருந்து சாதாரண மக்களுக்காக சட்டங்கள் இருக்கின்றன, ஆனால் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் இந்த சட்டத்தை பின்பற்ற தேவையில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். எனவே சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்ட மனிதர்களும் இருக்கிறார்கள். For this reason, we often see in the Bhagavatam and by Chaitanya Mahaprabhu himself that I don't care for Dharma, I reject this whole system. காரணமாகத்தான் பாகவதத்திலும் ஒரு சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கூறுகிறார், இந்த வர்ணாசிரமத்தை நான் மதிப்பதில்லை, நான் இவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டவன் என்று. Typically in the Bhagavatam, Dharma is said to be connected with artha and kama. பாகவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தர்மம் அர்த்தம் காமத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது என்று கூறப்படுகிறது. And the intelligent person should reject these things. புத்திசாலியான மனிதர் இவற்றை துறக்க வேண்டும். So, therefore, these rules of Dharma and artha, kama, etc., though they are followed by everyone, the king also follows, Krishna also follows those rules, they're not absolute rules. எனவே இந்த தர்ம அர்த்த காமத்தை பொறுத்த சட்டங்கள் சாதாரண மக்களாலும் அரசராலும் கிருஷ்ணராலுமே கூட பின்பற்றப்பட்டாலும் கூட அவற்றுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் இருப்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். Bhagavatam also says that even if you're not a Paramahamsa, but you accept Bhakti, you're not obliged to follow those rules. பாகவதம் மேலும் கூறுகிறது, இந்த பரமஹம்சராக இல்லாவிட்டாலும் சரி, நீங்கள் பக்தரானால் இந்த சட்டங்களை பின்பற்ற தேவையில்லை என்று. So those who are very attached to following all the rules, they're shocked when they see these statements in the Bhagavatam. எனவே சட்டதிட்டங்களில் மிகுந்த பற்றுள்ளவர்கள் பாகவதத்தில் இத்தகைய வாக்கியங்களை பார்க்கும்போது அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகிறார். So people who neglect their rules, don't follow all the rules, they're considered to be sinful. ஏனென்றால் சட்ட தர்மங்களை பின்பற்றாதவர்கள் பொதுவாக பாவிகளாக கருதப்படுவார். So they see the devotees neglecting all the rules and they say, they're sinful. Devotees are sinful. Vaishnavas are sinful. பக்தர்கள் இந்த சட்டங்களை புறக்கணிக்கும் போது அதை பார்ப்பவர்கள், இந்த வைஷ்ணவர்கள் பாவிகள் பாவம் செய்கிறார்கள் என்று கருதுகிறார்கள்.
So then the devotee may feel, well, if I don't do all of these rules, I'll be sinful. பக்தருக்கும் கூட நான் இந்த சட்டங்களை பின்பற்றாவிட்டால் நான் பாவியாவேனோ என்ற சந்தேகம் உண்டாகி. But in the very definition of bhakti given by Rupa Goswami, there it says jnana karma anadi anavratam. It should not be obstructed by jnana karma etc. This bhakti. ஆனால் பக்தி சாமர்த்தியத்தின் ஆரம்பத்திலேயே ரூப கோஸ்வாமி கூறிவிடுகிறார், பக்தியானது இந்த ஞானம் கர்மத்தினால் மூடப்படாமல் இருக்க வேண்டும். So how can dharma, which is established by the Lord, be an obstruction to bhakti? என்றால் பரமபுருஷ பகவான் உண்டாக்கிய தர்மம் எப்படி பக்திக்கு இடையூறாக இருக்க முடியும்? One is, main motivation for dharma, varnashram system is artha and kama. ஒரு முக்கிய காரணம் தர்மத்திற்கும் வர்ணாசிரமத்திற்கும் முக்கியமான தேவை அர்த்தம் மற்றும் காமம். So, if we practice these things and we're interested in artha and kama, this can contaminate our bhakti. எனவே வர்ணாசிரமத்தை பயிற்சி செய்யும்போது அர்த்தம் காமம் இவற்றை நோக்கமாக கொண்டு நாம் செய்யும் பொழுது நம் பக்தி களங்கப்படும். However, if we do all the rules of our ashram but it is nishkama, we have no desire for anything, then fine. ஆனால் வர்ணாசிரமத்தின் அனைத்து சட்டங்களையும் நாம் பின்பற்றி அதே சமயத்தில் நிஷ்காமமாக எந்த ஆசையும் இல்லாமல் இருப்போமானால் அது அனுமதிக்கப்படுகிறது. But then someone will criticize, well, why do them at all? You're not getting anything out of these rules, no artha, no kama, why do them? ஆனால் சிலர் கூறலாம், பக்தர்கள் ஏன் இதை செய்ய வேண்டும், நமக்கோ அர்த்தமோ காமமோ இல்லை என்றால் இந்த கோட்பாடுகளை ஏன் பின்பற்ற வேண்டும்? Yeah, we see Pandavas following, all the great devotees, Ambarish following. ஆனால் நாம் பார்க்கிறோம் பாண்டவர்களோ அம்பரீஷரோ மற்றும் உன்னதமான பக்தர்களோ இவற்றை பின்பற்றவே செய்கிறார். Only reason is they're setting an example for others. இதுக்கு ஒரே காரணம் மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக விளங்குவதற்காக இவை செய்யப்படுகின்றன. So just as Krishna sets an example for others by following, some the devotees also follow. கிருஷ்ணர் மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக எவ்வாறு செயல்படுகிறாரோ அதே விதமாகத்தான் பக்தர்களும் செய்கிறார். But if a person is qualified, he can give up everything and not follow anything also. And still, there's no problem. உண்மையில் தகுதி பெற்றவர் இவற்றையெல்லாம் திறந்து விடலாம், இவற்றை செய்ய தேவையில்லை, இவற்றினால் பிரச்சனை உண்டாவதில்லை. However, in relation to this, it is also stated by our commentators on these verses of the Nectar devotion that you may do the activities of karma or jnana or even yoga and should do it without any desire or whatever. But if you do them thinking that if I don't do them, I'm sinful, this is also anartha. This is the problem. உரையாளர்கள் இந்த விதமாக கூறுகிறார்கள், நீங்கள் பக்தி செய்யும் போது தர்மம் ஞானம் மற்றும் யோகங்களையும் கூட நீங்கள் பயிற்சி செய்வதால் தவறில்லை, ஆனால் இவற்றை நான் பயிற்சி செய்யாவிட்டால் எனக்கு பாவம் உண்டாகும் என்று நீங்கள் கருதுவீர்களானால் அது தவறாகும். So, therefore, the devotee can do these things, but he should be very unattached to doing them also. ஒரு பக்தர் இவற்றை செய்யலாம், ஆனால் செய்யும் அதே சமயத்தில் இவற்றில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் இருக்கணும். So, the devotees, to the extent that they have to support their body and their families, etc., and follow the rules of varnashram to that extent. தன் உடலையும் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றும் நோக்கத்துடன் வர்ணாசிரமத்தை அந்த அளவுக்கு பக்தர்கள் பின்பற்றலாம். But where the rules become contradictory or they influence us with artha and kama, etc., then they should be rejected. வர்ணாசிரம சட்டங்கள் பக்திக்கு முரணாகின்றனவோ அல்லது அர்த்த காமத்தை நமக்குள் விதைக்கின்றனவோ அந்த சமயங்களில் அவை துறக்கப்பட வேண்டும். So this means that the rules of dharma are relative, they're not absolute. இதன் பொருளாவது தர்மத்தின் சட்டங்கள் சார்ந்திருப்பவையாகும், சுதந்திரமானவை அல்ல. But performance of bhakti is absolute. ஆனால் பக்தியோ பூர்ணமானது, முழு. We do it and we never stop doing it. பக்தியை செய்ய தொடங்குகிறோம், அதை நிறுத்துவதே இல்லை. Of course, someone can say, well, look, so many people not doing bhakti in the material world. ஒருவர் கூறலாம், ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் பக்தி செய்யாதவர்கள் பலர் இருக்கிறார்களே.
Yes, they're not doing, and they're not getting any permanent results. உண்மைதான். ஆனால் அவர்களுக்கும் முக்கியமான விளைவுகள் எதுவும் கிடைப்பதில்லை என்று நாம் கூறுவோம். And to do bhakti, you have to have faith. So we cannot force people to do bhakti also. பக்தி செய்வதற்கு உங்களுக்கு நம்பிக்கை, விசுவாசம் தேவை. எனவே மக்களை நாம் வற்புறுத்தி பக்தி செய்ய வைக்க முடியாது. But the thing is that bhakti also should be incorporated into karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga. And if it's not, those processes are also useless. சமயம் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இவற்றுக்குள்ளும் பக்தி ஒரு பகுதியாக செயல்பட வேண்டும். அவ்வாறு பக்தி அதில் இல்லையானால் இந்த மூன்றும் பயனற்றவை ஆகும். So, in this way, bhakti is, we can say, universal and absolute. இந்த விதத்தில் பக்தி அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடியது, முழுமையானது. And it's not only here with Varnashram Dharma on earth, etc. It's applicable in Svargaloka, Janaloka, Tapaloka, Satyaloka, and also in hellish planets. Same bhakti can be done everywhere. வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றக்கூடிய இந்த ஜடவுலகத்தில் மட்டுமல்ல, சொர்க்கலோகம், ஜனலோகம், மகர்லோகம், சத்தியலோகம் மற்றும் பாதாள லோகங்களிலும் கூட பக்தி செய்யப்பட வேண்டியதாகும். And whether you're in the Varnashram system or outside the Varnashram system, you should do bhakti. அதேபோல வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றக்கூடியவரும் கூட பக்தியை செய்தே ஆக வேண்டும். And if you're in the Varnashram system, any Varna, any ashram should do bhakti. எந்த வர்ணத்தையோ எந்த ஆசிரமத்தையோ சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் பக்தி செய்தே ஆக வேண்டும். And person any age from childhood to death should do bhakti. எந்த வயதாக இருந்தாலும் குழந்தை பருவத்திலிருந்து மரணம் வரைக்கும் பக்தி செய்ய வேண்டும். Process starts from beginning of Brahma's life and goes on until end of Brahma's life. Bhakti is everywhere. Brahma's a devotee. பிரம்மா தோன்றியதிலிருந்து பிரம்மாவின் மறைவு வரைக்கும் பக்தியானது தொடரும். பிரம்மதேவரே ஒரு பக்தர். So everywhere in the universe at all times bhakti is for everybody. பிரபஞ்சத்தில் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா காலங்களிலும் மக்கள் அனைவருக்கும் அது பொருந்தக்கூடியதாகும். But bhakti also beyond the material world, in the spiritual world, bhakti. கடவுலகத்தில் மட்டுமல்ல, இதற்கு அப்பால் உள்ள ஆன்மீக உலகத்திலும் கூட பக்தி நிலவுகிறது. And so in this way, bhakti, like the Lord, is absolute. இந்த விதத்தில் பகவானை போலவே பக்தியும் பூர்ணமானதாகும். It always has good effects. அது எப்பொழுதும் நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். Prabhupada said that Lord's absolute, everything done by him is good for everyone. ரூபாத் கூறுவார், பகவான் முழுமையானவர் என்பதால் அவர் செய்யும் அனைத்தும் அனைவருக்கும் நன்மையாகும். Same with bhakti, it's good for everybody. அதே போலத்தான் பக்தி அனைவருக்கும் அது நன்மை பயக்கும். Everyone's qualified to do bhakti, everybody should do bhakti. அனைவருக்கும் பக்திக்கான தகுதி இருக்கிறது, அனைவரும் பக்தி செய்ய வேண்டும். So the dharma of the material world is it's relative. கடவுலகத்தின் தர்மம் சார்ந்துள்ளது, சுதந்திரமானது. But bhakti is the nitya dharma. ஆனால் பக்தியோ நித்திய தர்மமாகும். So this of course is the very theme of the Bhagavatam. எனவே இந்த ஸ்லோகம் பாகவதத்தில் முக்கியமான கோட்பாடு ஆகும். However, not only is bhakti emphasized, but it is bhakti to Krishna. பக்தியை மட்டும் நாம் குறிப்பிடுவதில்லை, சாஸ்திரங்கள் கிருஷ்ணருக்கான பக்தியையே குறிப்பிடுகின்றன. And its bhakti for Krishna becomes even more powerful. கிருஷ்ணருக்கான பக்தி மேலும் அதிக சக்தி வாய்ந்தது. So we should be inspired by the statements of Bhagavatam that encourage us to do bhakti. பகவதத்தில் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று நம்மை தூண்டக்கூடிய வாக்கியங்களை நாம் கவனமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Whatever Krishna does, that is absolute. So, but
when Krishna comes, he also performed the Varnashram Dharma, which is not absolute. So how can the absolute person do something which is not absolute, but he is supposed to be absolute? கிருஷ்ணர் செய்யும் அனைத்தும் பூர்ணமானவை என்று பிரபுபாதர் பொய்த்துறையில் கூறினார். ஆனால் கிருஷ்ணர் வர்ணாசிரமத்தை செய்கிறார். வர்ணாசிரமமும் பூர்ணமானது அல்ல. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளும்? So, whatever the Lord does is perfect, but we should understand that some of the actions are suitable for different types of people. பகவான் செய்யும் அனைத்தும் பூர்ணமானது என்றாலும் கூட அவர் செய்யும் சில செயல்கள் வேறு வேறு மக்களுக்கு பொருந்தக்கூடியது என்று நாம் அறிய வேண்டும். So, he kills demons, but he doesn't kill devotees. So, killing is absolute, doesn't mean he kills everybody. அசுரர்களை கொல்கிறார், பக்தர்களை கொல்வதில்லை. ஆனால் கொல்வது முழுமையானது என்று நாம் கேள்வி கேட்க முடியும். Yeah, in killing the demons, they get benefit. அசுரர்களை கொன்றால் அவர்களும் நன்மை பெறுகிறார்கள். So, the Lord established Dharma in the material world for the people who are not qualified for Bhakti. பகவான் பக்திக்கான தகுதி பெறாதவர்களுக்காக இந்த தர்ம கோட்பாடுகளை பூமியில் நிலைநிறுத்துகிறார். So, if they can't follow Bhakti, then at least they should follow Dharma, Karma Yoga. அவர்களால் பக்தி செய்ய முடியாவிட்டால் குறைந்தபட்சமாக தர்மத்தை கர்ம யோகத்தை செய்யட்டும். So, for those without Bhakti, it is, we could say, Dharma is absolute. And if you don't do it, then you're really condemned. யாருக்கு பக்தி இல்லையோ அவர்களுக்கு தர்மமே பூர்ணமான வழி என்று நாம் கூறலாம். ஏனென்றால் அவர்கள் தர்மத்தையும் செய்யாவிட்டால் அவர்கள் நரகத்துக்கு. But if you do Bhakti, then you don't have to do the Dharma. ஆனால் நீங்கள் பக்தி செய்வீர்களானால் இந்த தர்மத்தை கடைபிடிக்க தேவை. So, the rules are there and they're beneficial for the people in general. எனவே இந்த சட்டங்கள் அனைத்தும் மக்களுக்கு பொதுவாக பயனளிப்பவை ஆகும். So Prabhupada often says anyone who's civilized should be following the Varnashram system. In that sense, absolute for certain type of people. எனவே வர்ணாசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் இதை பின்பற்ற வேண்டும் என்னும் விதத்தில் இது அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடியதாகும். But when you use the term absolute means it should be good for everybody. When you say the absolute means it's good for everybody. But when someone take up the direct bhakti, those who are materialistic, they might not appreciate it. Well, we can say the absolute aspect of Varnashram is it has to include a little bhakti. If it doesn't, it's useless. So it's the bhakti that gives us an absolute nature. பூர்ணமானது என்றால் அனைவருக்கும் நன்மை தர வேண்டுமே என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில் உண்மைதான். அனைத்திலும் பக்தி சேர்த்து செய்யப்பட வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அனைத்தும் நன்மை தரக்கூடியவை ஆகின்றன. And because of the inclusion of a little bhakti, hopefully those people that follow the system will eventually become devotees and do bhakti. இந்த வழிமுறையை பின்பற்றுபவர்களும் அதில் சிறிது பக்தி கலக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்கள் தூய பக்தர்களாக மாறக்கூடும். You are explaining regarding this, jnana and karma, doing activities without any desire that become nishkama, and doing activities for the pleasure of Krishna, that is become bhakti. So question is that doing action without any desire nishkama, which is not a bhakti, and doing only bhakti, is there any difference of the result? ஞானமும் கர்மமும் எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் செய்யப்படும் பொழுது அது நிஷ்காமம் என்று கூறுகிறீர்கள். அது பக்தி என்று கூறப்படவில்லை. ஆனால் பகவானுக்கு பக்தி செய்யும் பொழுது அது நிஷ்காமமாகிறது. இந்த இரண்டுக்குள் என்ன வித்தியாசம்? If we do bhakti, pure bhakti, and we also do karma or jnana or yoga, but it is not obstructive, doesn't cover the bhakti, fine, then it's pure bhakti still. Same result. தூய பக்தி செய்யும் பொழுது நீங்கள் ஞானம் கர்மம் யோகத்தை இவற்றை கலந்து செய்வீர்களானால், ஆனால் எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லாமல் அவற்றை செய்வீர்களானால் அதுவும் தூய பக்தியே ஆகிறது, தூய விளைவுகளை தரும். So many great devotees were doing this, kings were doing this, following Dharma, but they were also doing bhakti. There was no fault in their following their Dharma of being a king or whatever, because they were completely unattached to it. So they get the same result. பெரும் பக்தர்கள் அரசர்களைப் போல சில மக்கள்
பக்தியை செய்யும் பொழுது மற்ற வர்ணாசிரம கடமைகளையும் சேர்த்து செய்தார்கள். ஆனால் அதே சமயத்தில் அவற்றில் எந்த பற்றுதலும் இல்லாமல் பகவானிடம் பக்தியை செய்தார்கள். இந்த விதத்தில் அவர்களுக்கும் பூர்ணமான பலன்கள் கிடைக்கும். Hare Krishna Maharaj. This question was asked by a Christian to our devotees. So in our scriptures it is mentioned that after leaving this body in the earthly planet, he goes to the hell or heaven to suffer or enjoy his previous deeds. So after exhausting his punya or sinful reactions, he takes birth in the earthly planet. And after taking birth also, he has to undergo the reactions like deformities in the body as blind, deaf, ugly, etc. So why should he undergo 2 times punishment in hell as well as in this earth? Does his karma doesn't become zero? And after coming here also they are saying that he are suffering due to past misdeeds. Please clarify. If he experiences both, then he's got 0? The question is that why does he undergo 2 times punishment? He is undergoing his punishment in the hell, and as well as after taking birth in the earthly planet also, he is having some 2 punishments. Sufferings like blind, deaf. Yeah. ஒரு கிறிஸ்தவர் இந்த கேள்வியை நம் பக்தரை கேட்டார். ஒருவர் இறந்து போகும்பொழுது அவருடைய புண்ணிய பாவத்திற்கு ஏற்ப அவர் சொர்க்கத்திற்கோ நரகத்துக்கோ செல்கிறார். நரகத்தில் சென்று தன்னுடைய பாவங்களை கழித்த பிறகு பூமியில் மீண்டும் தோன்றுகிறார். அவ்வாறு இருக்குமானால் அவர் நரகத்திலேயே தண்டனைகளை அனுபவித்து அவருடைய பாவம் பூஜ்யமாகிவிட்டது அல்லவா? பூமியில் தோன்றி மீண்டும் ஏன் பாவங்களை அனுபவிக்கிறார்? 2 தண்டனைகள் ஏன்? So the number of our karmas cannot be counted. So some of the severe karmas get expended by hellish punishment, but still we got billions of other karmas, so we have to take birth again. சில கர்மாக்கள் நரக தண்டனை மூலமாக நரக தண்டனையில் அழிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் மீதம் இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான கர்மங்களின் விளைவாக நாம் இங்கு பிறவி எடுக்கிறோம். So in this life we will expend some karmas. We still have piles more. Plus we're doing more activities. We're making more karmas. So we keep going on like this. இந்த உலக வாழ்க்கையில் சில கர்மாக்களை நாம் கழிக்கிறோம். ஆனாலும் மேலும் ஏராளமான கர்மாக்கள் மீதம் இருக்கின்றன. மேலும் நாம் செய்யும் செயல்பாடுகளின் மூலமாக மேலும் கர்மாக்களை சேர்த்துக் கொள்கிறோம். இந்த விதத்தில் கர்மாக்கள் தீர்ந்து போவதில்லை. Maharaj, they are saying that your scripture is hell means once for all you get the punishment for all your misdeeds. There is a place for getting punishment for all the misdeeds, right? Then why they are not convinced that why we have to suffer again? Means why does the Lord has 2 places then? Oh, well, some are very severe sinful activities. For that you get the hellish punishment. இது என்னவென்றால் நரகத்திலும் ஒரு விதம் தண்டனை இருக்கிறது, பூமியிலும் தண்டனை இருக்கிறது. எதற்கு இவ்வாறு 2 இடங்கள் தேவை? நரகம் மட்டும் போதாதா என்ற கேள்விக்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், மிக கொடிய பாவங்களுக்காக அந்த தண்டனை நரகத்தில் கழிக்கப்படுகின்றன, இதர பாவங்கள் பூமியில் அனுபவிக்கப்படுகின்றன. Hare Krishna Maharaj, the Paramahamsas beyond that Varnashrama system, just in the class you mentioned, the sannyasis also different kinds of sannyasis, Paramahamsas and different. So how can I understand what their level and yes Maharaj? பரமஹம்சர்கள் வர்ணாசிரமத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என்று கூறினார்கள். ஆனால் சன்னியாசிகளிலும் பல வகைகள் இருக்கின்றன. அவர்களை எந்த தளத்தை சேர்ந்தவர் என்று எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வோம்? So there are technically 4 types of sannyasis. Of course, these grades are not much followed. Even 500 years ago, probably, or 1,000 years, they weren't really followed so much. But there's 4 grades of sannyasis. சன்னியாசிகளில் 4 வகைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் 500 வருஷங்களுக்கு முன்னால் கூட இந்த 4 விதமான விதங்களில் வேற்றுமைகள் அதிகமாக பின்பற்றப்படவில்லை. So they are one of the ashramas within the Varna ashram system. வர்ணாசிரமத்திற்குள் அது ஒரு ஆசிரமமாக கருதப்பட்டது. And for each class there are rules. வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் வேறு வேறு சட்டங்கள் உள்ளன. So they act in a certain way, they dress in a certain way, they do certain things. குறிப்பிட்ட விதத்தில் அவர்கள் உடையணிகிறார்கள், செயல்படுகிறார்கள், வேறு வேறு செயல்களை செய்கிறார்கள். And by that we can recognize them as being sannyasis.
இந்த அடிப்படையில் சிலர் சன்னியாசிகள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். One who reaches the highest stage of sannyas then gives up everything and you can't recognize him anymore. He's no longer, we don't know whether he's sannyasi or whatever. Doesn't wear orange cloth, doesn't carry a danda, doesn't carry a water pot, doesn't have tea lock, nothing. சன்னியாசத்தில் உச்ச நிலையை அடைந்தவர் அனைத்தையும் விட்டு விடுகிறார். அந்த நிலையில் அவரை நீங்கள் அடையாளம் காண முடியாது. ஏனென்றால் அவர் எந்த விதத்திலும் செயல்படக்கூடும். அவர்கள் உடை அணியலாம், அணியாமல் இருக்கலாம், திலகம் வைத்துக் கொள்ளலாம், வைக்காமல் இருக்கலாம். அவரை யார் என்று நீங்கள் அடையாளம் காண்பது சாத்தியமில்லை. So that is the person who is beyond the varnashram system. அத்தகைய நபர் தான் வர்ணாசிரமங்களை கடந்தவர். In the Gaudiya Sampradaya, then the Babaji is like that. He doesn't have any orange cloth, no danda, nothing, no sign of sannyas or grihastha or anything. கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் பாபாஜிகள் இந்த வகையாக கருதப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு தண்டம் இல்லை, எந்த விதமான சட்ட கோட்பாடுகளும் இல்லை. அவர்கள் எந்த விதத்திலும் வாழ்க்கையை நடத்தும். Hare Krishna Maharaj. Yesterday, according to the Vaishnava calendar, it was Bahulashtami. So in Krishna's period, when Krishna was appeared in Dwapar Yuga, so at that time Radhakunda and Shyamkund manifested. So now during Chaitanya Mahaprabhu's period, according to Hari Bhakti Vilas, 16th chapter, there is this reference, Maharaj. So it states that on the 8th day of the waning moon of Kartik month, that is on Bahulashtami day, Radhakunda reappeared, like because when Chaitanya Mahaprabhu went there and it reappeared on that day. On the 8th waning moon day of Kartik month, that is the Bahulashtami, on that day Radhakunda reappeared because it was lost during the over the period of time. It reappeared on that day when Chaitanya Mahaprabhu went there. So is it does it make sense to even celebrate it on Bahulashtami day, Maharaj, during the Kartik month? Because many devotees have this doubt. One can celebrate it, but it's actually not the appearance of Radhakunda. It's on that Chaitra appeared Purnima. at a different time, actually in the springtime sometime. Thank you, Maharaj. Online questions? Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Mahadas. Prabhuji, am I audible clearly? Yes, Prabhu. Yeah, thank you, Prabhuji. Maharaj, we have around 135 devotees who have joined through various online platforms. First question is from Jyoti Mataji. We see that as we intensify bhakti, there seems to be an increase in karmic reactions of karmic activities. Can we see that the increase of karmic reactions is directly proportional to increased bhakti? பக்தி செய்யும் பொழுது நாம் பலவிதமான பாவ விளைவுகளையும் அனுபவிக்க நேரிடுகிறது. ஒருவர் பக்தியை தீவிரப்படுத்தும் பொழுது அதற்கான பாவ விளைவுகளும் அவரோடு அனுபவிக்கப்பட வேண்டுமா? Well, it should be the opposite. The more we do bhakti, the more we destroy karma. Thank you, Maharaj. The next question is from Bhakta Ram Prabhu. How to follow the Varnashrama Dharma just for name's sake without being affected? வர்ணாசிரமத்தை பெயரளவில் மட்டும் எவ்வாறு செயல்படுத்துவது, அதனால் பாதிக்கப்படாமல்? We perform varnashram. Yeah, we perform a varnashram dharma without any motive of artha, dharma, karma or moksha. Fine. We can do it. And then it's still pure bhakti. Dharma, artha, kama, moksha நோக்கங்கள் இல்லாமல் வர்ணாசிரமத்தை செய்வோமானால் அது செய்யப்படலாம், அது தூய்மையானது. But we should not be attached to it. Thank you, Maharaj. Because if we are attached to it and think if we don't do it, it's sinful, that also becomes impurity in our bhakti. நான் வர்ணாசிரமத்தில் பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது. வர்ணாசிரமத்தை நான் செய்ய தவறினால் எனக்கு பாவம் உண்டாகும் என்னும் நோக்கம் நம்மிடம் இருக்குமானால் அது நம்முடைய பக்தியை பாதிக்கும்.
Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Govardhana Giri Prabhu. How do I know that my bhakti practice is good enough to stop following varnashrama dharma regulations? என்னுடைய பக்தி தேவையான தீவிரத்தன்மையை அடைந்து விட்டது, இனிமேல் நான் வர்ணாசிரம தர்மத்தை செய்ய தேவையில்லை என்று நாம் எவ்வாறு அறிவோம்? Well, as I said, we don't necessarily have to give up the varnashram duties. At the same time, we should not just give them up as an excuse because we're lazy. வர்ணாசிரம கடமைகளை எந்த காலகட்டத்திலும் விட்டுவிட வேண்டும் என்பது இல்லை. உண்மையில் நாம் சோம்பேறித்தனத்தின் காரணமாக நம்முடைய வர்ணாசிரமத்தை விடுவதும் தவறானது. So we say, I'm bhakta, devotee, I don't have to take bath. Then that's just laziness. நான் பக்தனாகிவிட்டேன், எனவே இனிமேல் நான் குடிக்க தேவையில்லை என்று தீர்மானிப்போமானால் அது வெறும் சோம்பல் மட்டும். On the other hand, if we're trying to do bhakti and we have to take a bath and we have to chant mantras and bathe in a certain river and not take tap bath and do all this and follow all the rules according to scriptures, and if we don't do that we're sinful, then that's considered to be an anartha. சமயம் நீங்கள் பக்தி செய்கிறீர்கள், ஆனால் ஸ்நானம் செய்வதற்கு நான் குழாயில் குளிக்கக்கூடாது, நதிகள் போன்ற புனித நீர்களை நீராட வேண்டும், அப்பொழுதுதான் எனக்கு பாவம் வராமல் இருக்கும் என்பது போன்ற வர்ணாசிரம கொள்கைகளையும் சேர்த்து செய்வீர்களானால் அப்பொழுது உங்களுடைய பக்தி களங்கமடைகிறது. Of course, who's asking the question, which rules of varnashram are you supposed to be following, or you're attached to, or whatever? What are you following? கேள்வி கேட்பவருக்கு ஒரு பதில் கேள்வி, நீங்கள் எந்த கோட்பாடுகளை பற்றி கேட்கிறீர்கள், நீங்கள் எந்த வர்ணாசிரம கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறீர்கள், எவற்றை துறந்து விட்டீர்கள்? So typical rules would be do panchamahayagya's, do tarpanas, do sanjavananas every day. தர்ப்பணங்கள், சந்தியாவந்தனங்கள், பஞ்சமகா யஜ்ஞங்கள் இவற்றை தினசரி செய்பவரை வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுவராக நாம் கூறுவோம். Do your shraddha rites. சாதங்களை செய்வது. Yeah. So these are varnashramic duties. இவை அனைத்தும் வர்ணாசிரம கடமை. Thank you, Maharaj. The next question is from Anila Mataji. Can we call Krishna when we are in trouble? Is it against bhakti? To what? நமக்கு துன்பம் நேரும் பொழுது Can we call Krishna when we are in trouble? Yeah, I think I explained this before. நமக்கு எடுத்துக்கள் உண்டாகும். Yeah, in the definition it says, நமக்கு இடையூறு. Anya abhilashita shunya. In general, other desires should be avoided in pure bhakti. நாம் இடையூறுகள் உண்டாகும் பொழுது கடவுளை கிருஷ்ணரை அழைக்கலாமா, அது பக்திக்கு எதிரானதா என்பது கேள்வி. அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம் என்ற விதத்தில் நமக்கு வேறு எந்த நோக்கமும் இருக்கக்கூடாது என்பதே அதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் வழி என்று மகாராஜர். So when in danger, then you can call out to Krishna. அபாய காலத்தில் கிருஷ்ணரை நாம் கூவி அழைக்கலாம். But we don't want to be calling out every day for material reasons. Then it becomes impurity. ஆனால் பௌதிக காரணங்களுக்காக தினசரி பகவானை அழைத்துக் கொண்டே இருப்போமானால் அது பக்தியாகாது. Thank you, Maharaj. The next question is from Bhakta Venkat Prabhu. Which type of jnana obstructs bhakti? எத்தகைய ஞானம் பக்திக்கு இடையூறாகும்? Jnana, I mean knowledge. The knowledge of bhakti, knowledge of Krishna is an anga of bhakti. It doesn't obstruct. It is necessary for bhakti. ஞானம் என்றால் அறிவு. பக்தியையும் கிருஷ்ணரையும் பற்றிய ஞானம் நமக்கு தேவையாகும். பக்தி செய்வதற்கு இது அவசியம். The jnana which obstructs bhakti is impersonal jnana, study of Upanishads to merge in Brahman and get liberation. உபனிஷத்துகளை படித்து அருவ ஞானத்தை பெற்று மோட்சத்தை அடைய வேண்டும், அருவத்தில் நான் ஐக்கியமாக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஞானங்கள் நமக்கு அவை தடையாகும், இடையூறாகும். Thank you, Maharaj. The next question is from Balamurugan Prabhu. People who are worshipping Paramatma, they reach which particular planet after they die? பரமாத்மாவை வழிபடுபவர்கள் எந்த கிரகத்தை அடைவார்கள் மரணத்துக்கு பிறகு? If they worship Paramatma as yogis, they can realize Paramatma.
யோகிகள் பரமாத்மாவை உணர முடியும். But generally, those people doing yoga actually want to merge into Paramatma. நாம் பொதுவாக யோகத்தை அனுஷ்டிப்பவர்கள் பரமாத்மாவில் ஐக்கியமாகவே விரும்புகிறார்கள். Or they merge in as effulgence, and this way they get liberation. அல்லது அவருடைய ஜோதியில் அவர்கள் ஐக்கியமாகிறார்கள், அந்த விதத்தில் முக்தியை அடைகிறார்கள். Thank you, Maharaj. One last question from Sharmila Mataji. Who is better, an impersonalist or a demigod worshipper? இருவரில் எவர் சிறந்தவர், அருவவாதியா அல்லது தேவதைகளை வழிபடுபவர்? Well, they're both considered to be avoided by the devotees. இருவரையுமே பக்தர்கள் தவிர்க்க